Hello students, welcome to the fifth session of physics class. Myself Latha N, Assistant Professor of Physics, Government First Grade College, Sullia. In this session, we are going to study about frequency response of an operational amplifier. Learning objective of this unit were already discussed in the previous sessions. Topics covered in this session are frequency response of an operational amplifier. Frequency response of an operational amplifier is the variation of gain. So we can express the gain in decibels also with respect to frequency of the input signal. That is called as frequency response of an operational amplifier. This is the graph showing the frequency response of an operational amplifier. In the y-axis, we are plotted open loop gain, and on the other end of y-axis, we are plotted the gain in terms of decibels. Along x-axis, we have plotted the frequency in hertz. The graph shows the frequency response of a typical op-amp, that is IC741. The gain without any feedback is called as open loop gain. So generally gain is the ratio of change in output with respect to change in input. At very low frequencies, the open loop gain of an operational amplifier is constant. You can observe here. At very low frequencies, the open loop gain A of an operational amplifier is constant. That is a straight line we are observed. At about 6 Hz, so here it is 6 Hz, the gain starts falling at the rate of minus 5 decibels per octave. After 6 Hz, the gain will reducing or decreasing at the rate of minus 5 decibels per octave. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಸೊ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ minus 5 decibels per octave, and finally it will reach us to 0 or 0 decibels, that is nothing but unity gain, or gain is 1. The frequency at which the gain is unity is called as unity gain frequency. Unity gain frequency is the frequency at which gain is equal to 1. Next, cutoff frequency. The frequency at which gain of the amplifier drops by 3 decibels of the maximum gain, that is called as cutoff frequency. Maximum gain ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ 3 decibels ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ how much will be the frequency, that is called as cutoff frequency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The frequency at which gain of the amplifier drops by 3 decibels of the maximum value. So 3 decibels ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3 decibels is equal to 1 over root 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ V maximum by root 2 or F maximum by root 2 ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 3 decibels is nothing but 1 by root 2. Next we'll move on to bandwidth. Bandwidth represents a range of frequencies that the operational amplifier can amplify effectively. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ effectively. So generally bandwidth is equal to difference between the upper cutoff frequency and lower cutoff frequency. ಜನರಲ್ ಆಗಿ bandwidth ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ is the difference between higher and lower cutoff frequency, but for an operational amplifier, that too for IC741, there is no lower cutoff frequency. ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕಟಾಫ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ IC741 ಗೆ lower cutoff frequency is 0. That's why the upper cutoff frequency itself is the bandwidth.
upper cutoff frequency ಏನಿರುತ್ತೆ that itself is considered as bandwidth of operational amplifier. Next we'll move on to gain bandwidth product. Gain bandwidth product ಅಂದ್ರೆ gain it is multiplied by bandwidth, ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ it is a constant. Generally in all op amps the product of gain as well as bandwidth is a constant. It is represented as gain is represented by A and bandwidth at particular gain is represented by BW. So ಇದೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, that is nothing but gain bandwidth product. If the gain of an operational amplifier is decreased, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೇನ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ದು ಗೇನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ IC 741 ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, can observe here 5 Hz is the bandwidth and gain is 2 into 10 power 5. Here the gain is 2 into 10 power 5 ಇದೆ gain and bandwidth is 5 Hz. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ A into BW it must be a constant. A is 2 into 10 power 5 and bandwidth is 5 Hz. ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 into 10 power 5 or 1 into 10 power 6 or 1 MHz ಬರ್ತದೆ. ಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 1 MHz ಇರುತ್ತೆ. Since the bandwidth is a constant for a closed loop gain, the bandwidth increases to 1 MHz. ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು 1 ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. Since the bandwidth is a constant for a closed loop gain, A is equal to 1 and bandwidth ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಟು 1 MHz. ಗೇನ್ is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು 1 MHz ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎನ್ op amp is constant. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಗೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. can observe here a straight line, but after increasing the frequencies, that to higher frequencies ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ the gain will decreases and finally it becomes 0 or unity gaining ಬರ್ತದೆ. The frequency at which the gain is unity is called as unity gain frequency. ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗೇನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಬೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 0 ಡೆಸಿಬೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈ op amp ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ it is equal to gain bandwidth product. Unity gain frequency is same as the gain bandwidth product ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟಿ ಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is important. ನಾವು ಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. Next we'll move on to regulated power supply. The references for this sessions are listed. Thank you.